హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పటిలాగే మనం ఇవాళటి ఈ వీడియోలో ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకుందాం. అదేమిటంటే జీమెయిల్లో మనం మెసేజెస్ అనేవి ఏ విధంగా సెండ్ చేయాలి అంటే సీసీ మనకి కార్బన్ కాపీ మరియు బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ ఈ రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. సో అయితే ఇవాళ నేను తెలియజేసే ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మనకి ఎవరైనా మెయిల్ చేసినట్లయితే వారివి మనం రిప్లై చేస్తే అంటే మనం రిప్లై చేయడం ఎలా, ఒకవేళ మనకి ఎవరైనా రిప్లై చేసినట్లయితే ఆ యొక్క మెసేజెస్ ఆ యొక్క మెయిల్స్ని చెక్ చేయడం ఎలా అనేది చూద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. నేను జీమెయిల్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మీరు gmail.com అని చెప్పి సెర్చ్ చేయవచ్చు, లేదా గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ యాప్స్లోకి వెళ్తే మీకు జీమెయిల్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నేను డైరెక్ట్గా జీమెయిల్ అనేది డెస్క్టాప్ పెట్టుకుని ఉన్నాం కాబట్టి జీ అని ప్రెస్ చేస్తాను. Google 10 G Gold G Mail 4 of 11. ఎస్, జీమెయిల్ ఎంటర్. Mail Google Chrome window. Mail graphic Google workspace. If blank alert blank. ఎస్, జీమెయిల్ అనేది ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ నేను ఒక డాక్యుమెంటరీ అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ ఒక మెయిల్కి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా యొక్క మెయిల్కి ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను ఉదాహరణకి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పెడుతున్నటువంటి మెయిల్ ఒక ప్రిన్సిపాల్ అనుకున్నాం నేను. ఓకే, సో నేను వార్డెన్ గారికి ఒక డాక్యుమెంటరీ పంపిస్తాను దాన్ని కరెక్షన్ చేయమని చెప్పి. ఓకే, అది ఎలా చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసిన కంట్రోల్ హోమ్. ఓకే, సో నేను బీ ఫర్ బటన్స్ తో నావిగేటర్ తో కంపోజ్ కి వెళ్తున్నాను. Settings try gem Google navigation landmark compose button. Yes, compose. Enter. Compose new message dialog new message region table to add CC recipients C blank. సో మీకు తెలిసిందే ఇక్కడ నుంచి CCPA BCC తెలిసిందే మీకు. సో మీకు ఏది మీరు ఎవరైతే సెండ్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళ యొక్క మెయిల్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి. నేను ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్కి అంటే నా ఇంకో మెయిల్ ఉంది, ఆ యొక్క మెయిల్ ప్రిన్సిపాల్ నుంచి వార్డెన్ అనుకున్నాం కదా. ఎస్, వార్డెన్కి నేను సెండ్ చేస్తున్నాను, చూద్దాం. list compose draft save dialog new message region table 2 search field list the recipients combo box collapsed as auto complete editable one selected blank. చూసారు, నాకు అక్కడ NET అనుకుంటాం నా యొక్క మెయిల్ చూపించేసింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నాకు వచ్చేసింది. ఓకే, ట్యాప్ subject edit subject blank. ఎస్, సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాలి అనుకున్నానో ఇక్కడ రాస్తున్నాను, అంటే దేని గురించో మ్యాటర్ అది రాస్తున్నాను. D1 paste documentary correction. ఓకే, డాక్యుమెంటరీ కరెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ table row 1 column 1 table row 1 column 1 message body edit multi-line blank. మెసేజ్ బాడీ, ఈ మెసేజ్ బాడీలో నేను ఇక్కడ డీటెయిల్ రాస్తున్నాను, చూద్దాం. Paste correction of details this document immediately. Yes, correction is this document immediately. Okay, tap. Send. More send options. Attach files. Yes, file correction of detail. Open dialog. Items view list. 7 zipper nuts. Items view list. Items D to 4 of D. Documents 5 of 20. Items view list. Devices and drive. Folders D. Documents row. Item H, high halo 3 of open dialog inbox, put your security send, CTRL enter, button attachment high halo TXT successfully uploaded and added, attachment more send up, send, CT. Yes, నేను సెండ్ చేస్తున్నాను, చూద్దాం. Sending alert, sending can alert, sending cancel message sent undo view message inbox, put your security mail mail message sent view message visited same page attachment high halo TXT added. చూసారా, message sent view message. చూడండి, మెసేజ్ సెండ్. ఓకే, మెసేజెస్ సెండ్ అయిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక మెయిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. నేను మీకు వీడియోలో చూపించడం లేదు, డైరెక్ట్గా మీకు మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Graphic alert graphic Google workspace graphic Google workspace. ఎస్, మెయిల్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ
వార్డెన్ గారికి ఇక్కడ నా మెయిల్ ఉంది, ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. Search notice settings metri jet Google account Vhtechnology ready Vhtechnology Z navigation landmark inbox 500 visited ఓకే, ఇన్బాక్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక వార్డెన్ ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ పంపించాను అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో హాస్టల్స్తో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని పంపిస్తారు. సో కరెక్షన్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది. నేను ఒక వార్డెన్గా దగ్గర పర్యవేక్షించలేరు. సో కింద వాచ్మెన్లు ఉంటారు, రకరకాలు ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ నేను వీడియో కోసమే కాబట్టి మీకు ఉదాహరణ చూపిస్తూ చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఒకసారి నేను మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తాను ప్రిన్సిపాల్ గారిది. Main landmark primary unread Padiri Nathaji ready documentary correction. చూసారా, డాక్యుమెంటరీ కరెక్షన్ అని పాదిరి నేతాజీ రెడ్డి అని చెప్పింది. ఇక్కడ నేను ఫోకస్ అయ్యి డౌన్ ఏరోతో మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తాను. Column 2 checkbox not checked details. Column 3 button not start. Column 4 Padiri Nathaji. Yes, name. Main landmark documentary correction heading level 2 conversation opened. 1 unread message. సో నేను కంట్రోల్ హోమ్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ H ఫర్ హెడింగ్స్ పరీక్ష చేస్తాను. Banner landmark main menu button search land navigation landmark labels heading level 2 labels heading level 2 main landmark documentary correction heading level 2. డాక్యుమెంటరీ కరెక్షన్ అన్నారు. ఏం డాక్యుమెంటరీ కరెక్షన్ చూద్దాం. ఇక్కడ డౌన్ ఏరో ప్రెస్ చేస్తూ వస్తున్నాను. Button converse list with one item heading level 3 Padiri Nathaji graphic attachments. చూడండి, అటాచ్మెంట్ 6:36 p.m. checkbox not checked button add reaction button reply చూడండి. button more message options. ఓకే, డౌన్ ఏరోతో To me menu button sub menu show detail correction of details this document immediately. చూసారా, కరెక్షన్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇమీడియట్లీ. ఇక్కడ నాకు సార్ ఏం చెప్పారు, ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే కరెక్షన్ చెయ్యి అన్నట్టుగా చెప్పారు. ఇక్కడ నేను డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ చేయాలి కదా. Attachment scanning and mail to help learn more link add to drive button preview attach download attach అటాచ్ అనేది నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. చూద్దాం. Save as dialog file name combo box collapsed edit alt n selected I halo ఇది డౌన్లోడ్ అనే ఫోల్డర్ లో items view list folders D desktop D document D download items view file name combo box collapsed edit alt n selected I halo blank selection removed. ఇక్కడ నేను జస్ట్ హాయ్ అని పెడుతున్నాను. I ఓకే, documentary correction Vhtechnology 09 mail Google Chrome window documentary correction out of list conversation opened 1 unread message. ఓకే, నేను డాక్యుమెంటరీని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి వారు ఏం పెట్టారో అసలు ఆ డాక్యుమెంట్లో ఏదో చెక్ చేద్దాం. Start window search box T ఓకే, డిస్విసి this PC D document D download D download select today I one ఎస్ హాయ్ ఓపెన్ చేసాను డాక్యుమెంట్. untitled notepad text editor edit blank చూడండి ఇక్కడ ఏముందో 12,300 for 1 2 3 4 6. చూసారు 4 6 అంటే నేను జస్ట్ ఇక్కడ అంటే ఈ యొక్క నెంబరే మీరు పేర్లుగా తీసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక నేమ్ అని మిస్ అయింది. 5 ఓకే 5 4 5 6 7 8 0 780 9 అయితే ఇక్కడ 9 యాడ్ చేయాలి. 8 not 0 blank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 blank. ఓకే, Notepad cancel save button alt S సేవ్ కానీ చేయకూడదు, ఎందుకంటే don't cancel button I notepad blank 0 లాస్ట్ లో వచ్చింది. 0 1 0 అది స్టార్టింగ్ లో రావాలి. 0 ఎస్ ఇది చూడండి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blank చూసారా 0 to 9. ఓకే, Notepad cancel save button alt S సేవ్. ఓకే, downloads window items view list today grouping expanded I 1 of 1. ఓకే, ఇక్కడ నేను మెయిల్ ఓపెన్ చేశాను. Documentary correction Vhtechnology conversation opened 1 unread message. కాన్వర్సేషన్ ఓపెన్. సో ఇక్కడ B for buttons నావిగేట్ అవుతూ వస్తాను. చూద్దాం. Banner search supports edit Google nav more label create new back to in archive but report spam delete button mark as move to more manure button older but input tools select input main landmark a new window button search for remove label list with one item add reaction reply button. చూసారు రిప్లై బటన్ ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Documentary correction region table show trim content row 1 column 1 table row 1 column 1 message body edit multi-line blank send seat show trim content button send show trim content row 1 column 1 table row 1 column 1 message body edit multi-line blank. చూసారు మెసేజ్ బాడీ. ఇక్కడ మెసేజ్ బాడీలో నేనేం చెప్పాలనుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను. చూద్దాం. Paste yes I am a correction and document send CTRL enter button. ఓకే,
Tap. More send options menu Okay, button. tap. S menu button collapsed. Insert link. Insert them. Attach file. Yes, Attach I am a file. correction. Open dialog. Items view list. Name split button. Custom office. Items view list. D. Downloads row. Yes, download. Items selected. Today. Hi 1 of 1. Hi. Open dialog. Documentary correction. Nethagirity 09 mail Google Chrome window. Attachment ITXT successfully uploaded. Enter. More send. Attached. Insert. Insert emoji. CT. Insert. So, More send. Send. Seat. Sending. Alert. Sending. Can. Out alert. Message sent undo. Out of region. Out of list. Attachment ITXT added. Message sent. అంటే ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఫైల్ అని చెప్తే అక్కడ మీరు కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసుకొని ఎంటర్ Message మీకు సెండ్ అనేది అయిపోతుంది. చూడండి మెసేజ్ సెండ్. Attachment ITXT added. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా. అసలు ఇప్పుడు నేను రిప్లై ఇచ్చారు. ఓకే, నేను అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రిన్సిపల్ గారు ఒక మెయిల్ చేశారు, వార్డెన్ గారు ఇక్కడ రిప్లై ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి మరియు నెక్స్ట్ రిప్లై ఏమనేసి చూద్దాం. ఫైనల్ Main landmark. Primary. Terran single. Padiri me 2. Documentary correction. As attachment. 636. Unread. Phone P. Out of table attachment ITXT added. సో నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు Try jet Google navigation landmark banner landmark Google account. Vhtechnology. సో నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ గారి యొక్క అకౌంట్కి నేను స్విచ్ అవుతున్నాను. చూద్దాం. Blank. ఓకే, నేను అకౌంట్ స్విచ్ అయ్యాను. చూద్దాం. Blank. Notice settings. Try Google Apps button. Navigation landmark compose button. More labels but blank. చూద్దాం. ఒకసారి అకౌంట్ చెక్ చేద్దాం. కంట్రోల్ హోమ్ ఇచ్చి బ్రీఫర్ బటన్. Search support setting. Try Google Apps Google account. Padiri Nethagi ready. Padiri Nethagirity mail. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఇన్బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Navigation landmark inbox 1 unread. చూద్దాం. 100 మెసేజ్. Main landmark unread. Unread. Me P2 documentary correction as attachment 6:43 p.m. Yes, I am a correction and document check now on SAT Nav 1 2025 at 6:36 p.m. చూసారా, మనకి ఇక్కడ రిప్లై కూడా వచ్చింది. ఒకసారి డౌన్ ఆరో. Column 2 checkbox not check correction of detail. Column 3 button not start. Column 4 me P2. మీ ఓకే. Main landmark blank. Conversation opened. 2 messages. 1 message unread. టోటల్ గా 2 ఉన్నాయి. 1 మెసేజ్ అండ్ రీడ్ అంటే ఒక మెసేజ్ మనం ఇంకా చదవాలా. Conversation opened. 2 messages. 1 message unread. ఓకే, ఇక్కడ కంట్రోల్ హోమ్ ఇచ్చాను. ఆ కాన్వర్సేషన్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ H for headings నావిగేట్ అవుతున్నాను. Labels head main landmark document list with 2 items. P Nethagi ready heading level 3. ఓకే, నేతాజీ రెడీ హెచ్. No next heading. ఏం లేదు, ఇక్కడ డౌన్ ఆరో. Graphic attachments. Head correction of details this document immediately. ఓకే, నేను పెట్టిన మెసేజ్ ఇది. ఓకే, డౌన్ ఆరో. Heading graphic attachments 6:43 p.m. Checkbox not checked button add react button reply. అలాగే నేను డౌన్ ఆర్తో వస్తున్నాను. Button more message out to me. Menu buttons yes I am a correction and document check now. చూసారా, ఎస్ ఐ am a correction in document check now. ఓకే, నేను ఇక్కడ నుంచి ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Show trim content. Attachment scanning and mail. Learn more link. Add to drop. Preview download attachment ITXT button. చూసారా, డౌన్లోడ్. సేమ్ డౌన్లోడ్ మనము ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసి మనం చెక్ చేసుకొని సేమ్ ఇప్పుడు రిప్లై ఇచ్చాం కదా అలాగే రిప్లై ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నేను ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే చాలా మంది అడిగారు నన్ను, మన రిప్లై ఏ విధంగా ఇచ్చుకోవాలి, అదేవిధంగా మనం ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి ఏమిటి అని అడిగారు. సో వారందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ యొక్క వీడియో రికార్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ యొక్క వీడియో మీకు అర్థమైందనే భావిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కామెంట్ బాక్స్ లో మీ అభిప్రాయాలను తప్పక తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్.